Svyaz, toast way. Rumbler. How do I find you in some place? Toast. I think it's on Instagram, right? That I can find, but I'm not gonna bother go on Instagram. Down in AC. Import account. Let's call it in. Столько журналов. Кружочек.
I love Carl so much. Everything will be integrated, my loves. Too many websites. You know what I mean? Too many websites. Foundations. We just need to grow the sizes of the key or increase back. the message digest sizes. So that's the kind of impact that we realize can occur with a quantum computer as it relates to our classical cryptographic algorithms. So, what can a cyber criminal do? Let's talk about that for a second. What can a cyber criminal do using a quantum computer? One area is an adversary can really manipulate updates and forge transactions through fraudulent authentication. That is a problem. You know, the systems that we are building today are vulnerable. Um, the also what can happen is it's possible to decrypt lost or harvested confidential historical data through cracking encryption keys. And we'll talk about that a little bit more in detail in a minute. And then it's also possible for them to manipulate legal history by forging digital signatures. So you have data confidentiality issues, and then you have forgery kind of issues that you're concerned about when it comes to what an adversary might do using a quantum computer. So some of the implications of that are the data that we're projecting today is vulnerable. You know, the legal underpinnings of digitalization are vulnerable. You have to be concerned about somebody creating a transaction once they're able to break the specific cryptographic algorithms that we were talking about, the asymmetric algorithms. They'll be able to do things like forge transactions and forge
or imposter, be an imposter and impersonate people because they have access to materials. What winds up happening is people who are adversaries can take someone's public key and derive their private key. And if I have your private key, I can pretend to be you, and I can do things pretending to be you, and nobody can prove that it wasn't you that did it. And so that can have a significant impact. And so, with a quantum computer attack, a bad guy, and it might be able to do things that are very, very destructive and that are going to have a negative impact on a lot of the digital assets that we have. So the algorithms that are used for digital signatures, for public key encryption, for key exchange, those will all be completely broken when we have a sufficiently strong quantum computer. And this affects algorithms like RSA, ECC, Diffie-Hellman, ECDH, ECDSA. All of those algorithms will be completely broken. And this will affect international algorithms as well, international public key algorithms. So this is one of the things that we really have to be taking a look at. We have to look at what kind of attacks can be mounted and how they will affect us. And so these are things that we need to be concerned about, and some ways that a cyber criminal will do bad things to our classical cryptographic algorithms. So let's talk a little bit about why the risk is today. Why is the risk today? It's yesterday. Because sensitive data protected with today's cryptography is vulnerable in the future. Now, what is risk? Risk is the potential for loss, damage, or destructions to your assets. And the threat is the thing that makes it easier or increases the likelihood that that will happen. So today, someone could, steal some data that it has been, protected using an encrypted method. So encrypted media might be lost. You might have data breaches, and we've heard tons and tons about data breaches where people have captured people's, private information. Even if that information is encrypted, the data could still be at risk. So it also applies to encrypted cloud data. There might be snapshots of cloud data out there that's encrypted. That could be at risk. Places where you're using public keys, that could be at risk. And the harvesting attacks, as I mentioned a moment ago, those are things that we have to be concerned about. A bad guy could collect data now and try with a quantum computer when one is strong enough to actually break the encryption that's used. And so we talked about the fact that the classical algorithms are broken into a couple of categories. And we said that the asymmetric algorithms are the ones that will be broken, and that we know that the symmetric algorithms are used for secrecy and encrypting data and protecting data. But what happens is a lot of the protection schemes use a combination of these algorithms, and that's what makes it challenging. That's what makes it difficult. So the data that's not protected using some quantum safe cryptography is already lost if it's harvested. Okay, because a lot of times the setup of that secret key uses public key technology. And if I can break that public key technology and get to that secret key, I can then in turn recover your data. And it's going to be a situation where you're going to be concerned about like more offline attacks, where you have someone that may have access to a quantum computer, and they are, maybe in the cloud, and they use it for bad motives in that kind of way. So you have to think about, that kind of thing. And the longer we wait to act, the more data that we're going to be creating that has this risk and has these vulnerabilities. So the threat is today because, media can be lost, data could be harvested, but the impact will be in the future. So when you have a strong enough computer, quantum computer, that's when you will have that kind of impact. But right now, we need to be thinking about what we're going to do here.
Okay, so what is industry saying? Okay, organizations like NIST and BSI are saying it is critical to begin planning for the replacement of hardware, software, and services that use public key crypto. That's something that needs to happen now. Why? Because it takes time. It's going to take time to roll out the new crypto everywhere where it's needed. There's a standardization process going on, and we'll talk about that in a minute, that is going to try and identify new quantum safe algorithms that we can use. And NIST has started a process, and in the third round of that process, to evaluate algorithms. BSI, which is a German upper level federal agency that helps with computer security for the German government, they're saying the protection of long lasting secrets make it urgent to start now planning for this. And they're not even going to wait until the standardization processes are complete. They're already giving guidance to their constituents about the things they need to do to prepare to migrate from classical cryptographic algorithms to quantum safe cryptography in some ways. And so basically, you're going to see different schemes coming about. One scheme that's being recognized or recommended, I should say, is the use of hybrid schemes where you use a classical algorithm and a quantum safe algorithm. So that's going to give you certain levels of protection that are very important. You'll be protected against the classical algorithms as well as an attack that might be launched against your quantum safe algorithms. And there are other reasons as well why you would want to use a hybrid scheme. So what's happening with the NIST competition or the NIST standardization process? Well, today they are in round 3. And so they have been evaluating algorithms that have been submitted by the technical community, and they are down to the finalists. They have 7 finalists and they have 4 alternates. And they're focused really on the public key type algorithms. And one thing that's really great is that IBM has been participating in this process. And there are a number of algorithms that are in the finalist rounds that are IBM. IBM has participation in, either an IBMer individually or проблемы в регионе. И мы задумали программу, которая как раз позволит... Я, на самом деле, очень со смешанными чувствами отношусь к преемственности, да, потому что я вот вчера внимательно прочитала название нашей сессии, да, которая выходит за рамки образования и любого, да, и про преемственность я бы сказала, что все интересное начинается там, где преемственность заканчивается. Для меня, как правило. Вот. Поэтому даже смотря на выпускников школ, которые немножко становятся похожими друг на друга, которые, когда выходят из-под крыла мастера, да, какой-то лаборатории, как будто бы хочется, чтобы это немножко выветрилось, и уже после этого смотреть на то, что они делают. Это вот про преемственность. И ряд выставочных проектов был у нас на Урале, в том числе, мне кажется, проект, который делала Даша Костина у нас в галерее Синара Арт, он как раз был направлен на поиск школ, как будто бы, уральских художников. И в тексте была вот эта гипотеза сразу, поскольку выставка уже прошла какое-то время назад, и вы ее не увидите, расскажу, что этот миф был развенчан, то есть никаких связей на самом деле по ходу найдено не было. Так вот, в 2018 году мы запустили проект, который называется «Лаборатория молодого художника». И вот в следующем году это будет уже 3-я итерация его. Он очень синтетически подходит к образованию, и в том числе к возможности преемственности какой-то. Потому что это короткие довольно мастерские, то есть это не какой-то годичный курс, это мастерские от месяца до 2 с небольшим, на которые каждый раз нужно подаваться отдельно, потому что они суперспецифические. Мы их сами не программируем, их предлагают художники, да, например, Настя Богомолова сейчас ведет прекрасный
курс про книгу художника. Да, у нас был курс, который вели коллеги, которые приезжали к нам в Екатеринбург. Это Катя Юшкевич из Москвы, Питера, да, и Кристина Дрягина из Архангельска. И они вели курс, который назывался, в общем, который назывался «Прошлое и его агенты», про работу с архивом. Да, это очень небольшие как бы вкрапления, которые дают какой-то инструментарий, который художник дальше может использовать применительно к своей практике. То есть они не дают вот эту, да, не показывают руку мастера, не дают этой преемственности. Поэтому в этом смысле наша программа, наверное, на это не направлена. И вообще, когда мы задумывали лабораторию молодого художника, в первую очередь это была программа, призванная сделать профессиональную среду более дружелюбной. Вот у нас такая основная цель была. Не как бы, да, образовательная, потому что мы все-таки мыслим себя как музейный элемент в большей степени, чем образовательный, и делаем это вынужденно, хотя нам невероятно нравится, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Ну, на самом деле, преемственность тоже можно трактовать и широко, не знаю, желание делиться, передать инструмент тоже, наверное, в какой-то степени можно записать. И в целом, история искусства действительно про опрокидывание своего мастера, не знаю, Дэвид Хокни в Royal Academy of Art, он изменил, в принципе, как даже стиль преподавания в каком-то смысле. И это совершенно нормально, и в академиях не преподается как быть современным, но, тем не менее, элемент взаимодействия, взаимосвязи, присутствия художников в городе, которые могут поделиться тем, что они уже обнаружили, наверное, давайте условно, я попробую, предложу отнести к категории все-таки взаимодействия. Про поколенческий вопрос очень интересно. Результат отрицательный в поиске поколений, в общем, тоже результат. Вот. У меня тут вопрос. У 23 минуты перформанс начался. Хотел бы озвучить, что мы на самом деле коллеги, и Анна в нашей школе ведет замечательную программу «Новые медиа в современном искусстве».
Маша не сказала. Маша не сказала об этом, да, но мне кажется, это важно отметить. И еще хотелось бы сказать, может быть, не все знают, что Московская школа современного искусства является частью Universal University. Это университет креативных индустрий в составе университета 10 школ. Я вот